puede ser 2 puntos, A, S. De puntos en medida. Si habemos un punto aquí y un punto aquí, necesitamos, puede ser esta curva y puede ser esta curva. 2 puntos en medida. De no, si es puede ser en medida de distancia. La curva es alargada. Es alargada. La curva S alargada es más frecuente cuando a cierta cantidad cambia con el tiempo. Aquí no tiempo. Con tiempo, el tiempo va de la infinidad negativa a la infinidad positiva. Unas bacterias hacen una colonia que llena el espacio disponible. Las bacterias, ¿cómo está? Lo mismo por una población humana en una isla desierta. Comenzaron aquí, más que es no posible, no como, la misma forma. Podemos presentar varias preguntas de detalle, pero esta es la principal. Es un modelo simple. Continúa, ¿sí o sí? ¿No? De un punto de anclaje al techo. Un punto y el techo. La volatilidad de votantes significa que los votantes cambian de partido de una elección a otra. La volatilidad debería aumentar cuando tenemos más partidos, porque así los votantes tienen un surtido más grande. Supongamos que la volatilidad sea B%. Cuando número de partidos tres partidos casi iguales. Voluntarios y dibujar. ¿Cómo dibujar esta volatilidad versus número de partidos? Volatilidad de 0 a 100. Volatilidad aquí, sí. 0 a 100. Número de partidos
de 0 a infinidad. No, ya, no es infinidad, ya es infinidad aquí. 50, 1, 2, 3, y 1 punto. 3, 24, 50, 25, no. Preciso y regio. ¿Por qué es sí difícil? Sí, es muy difícil por estudiantes. No es preciso y regio. Vamos de punto de anclaje. Vemos punto de anclaje. Puede hacer 0 partidos. No puede. A menos 1 partido. Y si es cuando es 1 partido, ¿qué puede ser volatilidad? 0. Sí, es el punto de clave. No, 1 partido no puede ser volatilidad. Y marcaron con un punto de anclaje el triángulo. Aquí, anclaje. Habemos un otro punto de anclaje. Vemos un segundo punto de anclaje. Vemos uno techo. Sí. So, marcando regiones prohibidos. Regiones prohibidos. Sí. Sí. Es aquí. Prohibido. Aquí. ¿Qué región prohibido? Bueno, es posible. Menos de 1 partido. ¿Es posible? No. Aquí, sí. Esa, sí, es región prohibido. Techo, punto de dato. Curva. La curva. Aha. Donc, 5 partidos, mejor que 100% volatilidad. No puede. Sí. Es correcto, pero posible es too sharp. Continua está. Mejor continua derecho, derecho, no puede ser derecho porque el techo es. Y
Gracias. Muy bien. Yes? And if you would like to add one more variable, like satisfaction, because it's not always the less volatile list, the better governance or the more satisfied people are. How would we do that? Satisfaction, I don't know, it's just that you have the choice among parties. The more parties, the more you have choice. If you have two parties, you have uno de izquierda de derecho. If you have four parties, a jump from one derecho or otro derecho is possible. So more people would change. Satisfaction, well, if people are dissatisfied with one party, they will change. If they are satisfied with their party, they will not change. So, like the time wasn't involved in our first graphs, here satisfaction is not involved. Again, I could give the formula, but I will not give it, because this is the most important. Have I omitted things? First of all, if a voter is dissatisfied with one party, he may not switch to other party. He may decline from voting. I assume that the same people are voting for the one election and another. This is never the case. Some voters die, some other people come of age. It's never some people desist from voting in one election and other. Here, this is effective number of parties. As if there were 3 equal-sized parties, 4 equal-sized parties. Parties hardly ever are equal-sized, but we use this effective number. And so this is a box where the bottom is here, not at 0, but at 1. And the box is open in this direction. One student in Estonia said, the box is not open. There's a limit when the number of parties is the same as the number of voters. Correcto. But we can omit all this in the first approximation. And we must omit this at first. Because if we take all this in, we cannot proceed. Too much information, but if we decide that number of parties is the main thing. And I have only one good example, India. Provincial or state elections in India, because they all have the same rules. In Mexico, apparently, every state has a different rule. Then you cannot compare, because the rule of election is a very, very important factor. In India, the same rules. And the results are something like that. So, it is almost a straight line here, up to here. And so you can use linear regression if you do not have points in here. But you must know that actually it's here. R square is about 0.50. So there is some scatter, but it's scatter along this line. So it seems that the number of parties is accounts for 50% of the variation. Yes, now we might stop. Okay. Another applause for all the assistants.
seguir con el taller en la misma mecánica posterior a la conferencia. Pues muchas gracias por vamos a aprovechar que está con nosotros el doctor Luis Eduardo Medina para justamente hacerle la entrega formal de su distinción profesor. Thank you very much, Professor Taagepera. Associated from the SOMEE this year. Thank you. He is the first international associate. First international honorary associate. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Nos vemos por la camina. Muchas Nos vemos gracias. mañana.